Hello friends, welcome to VRR tutorials once again. Welcome to this English vocabulary build-up session. ఇప్పటిదాకా జరిగిన సిరీస్లో మనం మొత్తం 600 ఇంగ్లీష్ పదాలని నేర్చుకున్నాం. ఈరోజు జరగబోయే సెషన్లో ఇంకో 5 పదాలు మీకోసం. ద ఫస్ట్ వర్డ్ ఈస్ లావిష్, LAVISH, లావిష్, విలాసవంతమైన. She likes to have a lavish lifestyle. She likes to have a lavish lifestyle. ఆమెకు విలాసవంతమైన జీవితం గడపటం ఇష్టం. అకౌంటెంట్, అకౌంటెంట్ అంటే గణాంకుడు. ఎ పర్సన్ హూ మెయింటైన్స్ రికార్డ్స్, హూ సీస్ ఆల్ ఫైల్స్, హూ డీల్స్ విత్ ఆల్ ఫైల్స్ అండ్ రికార్డ్స్ ఇన్ అన్ ఆఫీస్. గణాంకుడు, అకౌంటెంట్, బేసిక్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫ్ అన్ ఆఫీస్. ద అకౌంటెంట్ డీల్స్ విత్ ఆల్ రికార్డ్స్ ఇన్ దట్ ఆఫీస్. ఆ ఆఫీస్లో అకౌంటెంట్ అన్ని రికార్డ్స్ని, ఫైల్స్ని చూసుకుంటాడు. ఏజెన్సీ, ఏజెంట్, ఏజెన్సీ అంటే సంస్థ, ఏజెంట్ ప్రతినిధి. ద ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ సెట్ మీ ఎ గుడ్ డీల్. ఆ ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ నాకు ఒక మంచి డీల్ని, ఒక మంచి ఒప్పందాన్ని కుదిర్చాడు. క్యాబినెట్, CABINET, క్యాబినెట్. క్యాబినెట్ అల్మరా లేదా అమర్చే పెట్టె, క్యాబినెట్. We store the food in the kitchen cabinet. We store the food in kitchen cabinet. కిచెన్ అల్మరాలో మేము ఆహారాన్ని నిల్వ ఉంచాము. అగ్రికల్చర్, వ్యవసాయం. ఇండియా ఇస్ ఎ ల్యాండ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. భారతదేశం ఒక వ్యవసాయ భూమి. ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్న పదాలంటిని మనం ఇంకోసారి రీకలెక్ట్ చేద్దాం. లావిష్, విలాసవంతమైన. అకౌంటెంట్, గణాంకుడు. ఏజెన్సీ, సంస్థ. క్యాబినెట్, అల్మరా లేదా నిల్వ ఉంచే ప్రదేశం. అగ్రికల్చర్, వ్యవసాయం. డెలిబరేట్లీ, కావాలని. క్రై, ఏడ్చుట. బ్రీత్, పీల్చుట లేదా శ్వాసను తీసుకొనుట. సింపుల్, సులభం. లవ్డ్, గట్టిగా. స్టూపిడ్, తెలివి తక్కువ. హెసిటేట్, సందేహపడుట. హైర్, పనిలోకి తీసుకొనుట. నైబర్హుడ్, ఇరుగు పొరుగు లేదా చుట్టుపక్కల. యూజువల్లీ, సాధారణంగా. అపాయింట్, నియమించు. స్లే, చంపుట. హెవెన్, స్వర్గం. మర్జ్, కలసిపోవుట. అడాప్ట్, దత్తత చేసుకొనుట. ఫీడ్, పోషించుట. కర్స్, తిట్టుకొనుట లేదా శపించుట. ఓవర్కమ్, అధిగమించుట. రిగరస్, కఠినమైన. కంటిన్యూస్లీ
నిరంతరంగా, బ్రైట్ ప్రకాశవంతంగా, ఫేవరెట్ ఇష్టమైన, ఓవర్ఫ్లో పొంగి పొర్లుట, సిక్ అనారోగ్యం, క్రాల్ ప్రాకుట, చ్యూ నమలుట, రెస్పాండ్ స్పందించుట, గార్ట్నర్ తోటమాలి, వార్న్ హెచ్చరించుట, స్వీప్ తుడుచుట, వీవ్ నేయుట, డిలే ఆలస్యం చేయుట లేదా వాయిదా వేయుట, ఏక్ నొప్పి లేదా పోటు, కంఫర్ట్ సౌకర్యంగా లేదా సుఖంగా, డ్రా దించుట లేదా చేరవేయుట, సమ్మర్ వెకేషన్స్ వేసవి సెలవులు, షో చూపించుట, గ్రే బూడిద రంగు, వెయిట్ బరువు, ఫేవర్ సహాయము, ఎక్స్క్యూజెస్ సాకులు లేదా కారణాలు, బర్న్ కాల్చుట లేదా మండించుట, యెల్లింగ్ అరచుట, స్నీజ్ తుమ్ముట, వేస్ట్ వృధా చేయుట, కంప్లైంట్ ఫిర్యాదు, ప్లీజ్ దయచేసి, కవర్ కప్పుట, హికప్స్ ఎక్కిళ్ళు, అవే దూరంగా,